the Raven's heir. Soon as one of them's caught, another one takes his place. Hey, Harold, have you read this? Harold? Harold? Harold, you hear me? This is no time for fun and games. Shh! Calm down. I'm a copper. We're on the same side. A copper? What are you doing here? And where's Harold? Harold? Well, there's another guard back there unconscious. That's probably him. The Eye of the Sphinx. Where is it? It's there. Oh, good. Then he hasn't got it yet. You mean the Raven's heir? Shh! Turn it off. He's gonna steal the eye. But how do you know? Doesn't matter. All that matters is that we catch him. Do you understand? Yeah, but Do you understand? You and me, mate, we'll be heroes. All right, now, we just have to... what? Halt! Stop! You're under arrest! Hands up! I don't have time to play. I'm on duty. Haha, you're funny. But you don't look like a real cop. You don't even have a revolver. Salut à tous, c'est MrKidthebest. Aujourd'hui on se retrouve sur la découverte de The Raven, un jeu point and click normalement, voilà. Je sais pas vraiment ce qui se passe, je connais pas vraiment le jeu. Je l'ai eu grâce à mon partenaire, voilà, je suis partenaire maintenant avec niveau 7.fr, donc voilà, je peux voir ce jeu gratuitement pour pouvoir faire une découverte et un test de jeu pour vous. Donc voilà, et aussi maintenant dans chaque description de toutes mes vidéos, même les anciennes, certaines anciennes, il y a dans la description tout en bas un code de réduction niveau 7 qui vous permet, et bien quand vous achetez un jeu sur niveau 7.fr d'avoir un bon de réduction sur votre jeu, donc ça dépend le prix. S'il est à 20 €, vous aurez une petite réduction. Si plus le jeu est cher, plus vous aurez une réduction un peu plus grosse, donc voilà. C'était ça pour le partenaire en niveau 7. Donc je remercie chaleureusement
celle qui m'a offert ce jeu, qui est très gentil, qui donne de très bons renseignements. Voilà. Maintenant, on va se placer sur un peu le jeu. Alors, on peut soit en anglais, soit en allemand, et même les sous-titres sont en anglais ou en allemand. J'espère qu'un jour il y aura les sous-titres en français. Bon, ça n'a l'air pas trop compliqué pour l'instant. Il y a The Raven qui est en fait un cambrioleur qui vole apparemment tous les musées, les bijoux, les diamants, ce genre de choses. Le fameux masque. You talk too much, Constable. Zellner, monsieur. Anton Jakob Zellner. Or did he pull a gun on you? No, monsieur. Get a move on. Voilà. Inspector Legrand, it's a great honor to work with a celebrity like you. We appreciate the support of the Swiss police. But it'd be better if you'd remain seated and keep an eye on things. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? But monsieur, your journey on this train is most unusual. Is it related to the burglary at the British Museum? Not in the least. And the safe? What's that for? I'll let you know if we need your help, Constable. If you'll excuse me, I'll be in the first freight car at the back of the train for the rest of the trip. I'm not here to enjoy the beautiful scenery. I am a good observer, and I have finally honed powers of deduction. Thanks to that? I watched the people on the platform in Zurich. I know, for example, that that man over there is a violinist. That would be more impressive. And I believe that the gentleman in the next carriage is a German doctor on his way to Italy to take up a new position. And what gives you that idea? There's the rod of Asclepius engraved on his cufflink. And he's carrying a German-Italian dictionary. Maybe he's just taking a holiday in Italy, following in Goethe's footsteps. Too much luggage. And no, he's not retiring to Italy either. The suitcases are too shabby for me to believe that he can afford to retire in his late 50s. All right then, Constable Zellner. If you're such a clever fellow, what am I doing on this train? Alors oui, bon, je laisse un peu parler les personnages pendant un petit peu l'histoire, même si c'est en anglais. On va dire qu'on est en vacances. I don't have time for fun and games. So? I think you're looking for someone. You're just guessing. If I were looking for someone, I wouldn't spend the trip cooped up in a freight car, now would I? Well, that would seem to indicate. And what might it be? I really couldn't say. But it must be very important. Why is that? Because you are very important. They wouldn't have assigned the case to you if it... Let's assume that we really are transporting something very important on this train. And let's assume that it really is my job to see that it arrived. Then why isn't the train crawling with police? Alors, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est vrai que les décors, les graphismes sont juste magnifiques. Donc c'est une vidéo découverte, donc elle va pas durer plus trop longtemps. Donc voilà, et en plus, je découpe en plusieurs chapitres. Donc là pour l'instant j'ai accès qu'au chapitre 1, chapitre 2 c'est un peu comme les Walking Dead, débloquable les mois prochains, ce genre de choses. It's a trap. You've got a vivid imagination. Well, that is impressive, I admit. But the fewer... You won't. Bon, j'accélère un petit peu. Won't? Pardonnez-moi. I can help. And I will help. You are in my country. And I have been ordered to... And that's exactly what I'll do. Clever and stubborn. Your commitment speaks volumes. But this is my show, and I don't need you. Bon voyage. But how do you know? Voilà, enfin, putain, les conversations sont assez longues, mais bon. Putain, regardez lui. Oh, hello. You cheated. I did what? I saw you talking to the German doctor on the platform. He told you everything himself.
and you were just pretending to put 2 and 2 together. And what of it? Do you know who that is? That's Inspector Nicholas Legrand. You have to impress him if you want... I'm going to tell him. You'd really tell on me? To the very policeman who shot... Whoa, it was him? Mm-hmm. Hunted and killed Europe. I won't tell him a thing. I wouldn't either. Everyone calls me Matt. Well, except for my mom. She calls me Maddie, as if I were a little kid. Whether Legrand wants my help or not, I'll keep my eyes open. Maybe I can change his mind. And do you want to learn about the game control tutorial? Oui, on va dire vite fait le... This morning I thought I wouldn't be tutoriel hungry pour because of all commencer the à voir excitement. un jeu un peu. Thankfully I bought a... Very good, d'accord. D'accord. Je regarde un peu les touches. Alors oui, mais comment je veux le savoir? 980, c'est quoi? Alors... Let's click on the sandwich paper. Et où le sandwich? On va bien cliquer sur le sandwich. J'ai une erreur. Ah voilà, c'est là. Open the adventure again and right click on the sandwich paper. I wrap the apple core in the sandwich paper. That way I can carry it without making a mess of my trouser pocket. Still, I'd prefer not to have to carry... Of course. Item, d'accord. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Clique sur le papier and click on the sandwich paper of the pizzeria. Alors, attendez. The napkin came with the croissant I bought at the train station. Let's get pizzeria. Voilà. Bon. Apparemment tutoriel de base, hein, on vous montre comment était l'inventaire, ce genre de choses. Apparemment pas trop de chargement. On va vite faire ce qu'on lisait en fait. D'accord, d'accord. Ok, c'est bon. Donc c'est bien un point and click. And he's traveling through the most beautiful mountain. But one can only hope that his violin... Bon, je vais peut-être un petit peu avancer. Oula. Hello, sir. Hello. If I'm not mistaken, that's true. A wonderful instrument. J'avance un petit peu. Hein. On a quand même le temps de lire. Do you play in an orchestra? No, orchestras aren't really part of my world. A solo violinist. In that case. Thank you. Ouais, on avance un petit peu. Hein. Very kind of you. Thanks. Oh, le gros con. Oh, no problem. The uniform... Lucio. Professor. Oh. Are you a scientist? No, You don't... Alors... So, you were, shall we say, an eyewitness to the burglary? No. Oh no. J'ai vraiment connaissance avec les personnages, genre des choses. C'est ce qui s'est passé. Let's just... Mais c'est tout. Did you notice
Anything Here? On the trip? No. Although I did spend most of the time... May I ask? Of course. To Venice. I'm... Oh, a beautiful city. Indeed. But I really have to... But you... Yeah, of course. You'll get... Of course. Bon, on avance un petit peu, sinon 15 jours ni encore. What's the matter, sir? The door. I can't open... Ah. Allez, casse-toi de là, je vais ouvrir la porte. It's locked. But... I don't even have a key. Someone locked it. Find the steward. Calm down. You don't... All right. On va examiner cette petite porte quand même. Easily lock the... But I didn't lock it. Professor, if you had locked the door from in there... Non, non, c'est pas par là que je dois aller. Perhaps a thoughtful conductor noticed that Professor... I need the right... Perhaps a... On va essayer de voir sur l'autre compartiment, je sais pas si... The little label on... Yes, what is it? Whoever that is, James, ask them whether they found my purse and then closed the door. You're missing a purse. Was it stolen? At the very least, it was stolen. When was the last time the Baron... What? In Zurich, on the I just asked where you... In Zurich? James, tell him that I still... The Baroness... Maybe you lost... What? The Baroness... Oh, j'avance vraiment parce que bon, c'est pas vraiment super Very intéressant. well then. If I might... Ah mince, j'ai pas vu. And he... Bon, on peut l'enfoncer cette porte ou quoi là? I don't believe that... The bolt is too short to get a good grip on it. Comment est-ce que je vais faire? I need the right... Bon, on va avancer, voir. Alors, je sais pas du tout si c'était ça que je devais faire. I don't believe it. I never thought... Pardon. It's all right, miss. I'd like to... I'm reading the... That's not... Zellner. This is my companion. A pleasure. May I... On avance vraiment, parce que bon, I've been right. les dialogues sont quand même assez longs, mais c'est pas vraiment ça que je voulais voir, mais bon, c'est l'introduction du jeu, donc je peux pas faire mieux. On va dire ce goodbye, hein, parce que même, on va pas non plus... Oui, c'est bien de parler comme ceci. On va avancer un petit peu, c'est vrai que les graphismes sont juste magnifiques. Dans chaque compartiment quand même des changements. C'est pas vraiment gênant, mais bon. A box with a padlock. I suppose it comes... Ah, cadenas. Bang! Bang! Don't move. Mad? Have you gone mad? I'll Confisqué. You'll get it back in Venice. I could have fallen under... I thought you were a Ghost, Tony. they do too. Yes, yes. Oh, man. Il va sur un autre compartiment, voir ce qu'il y a. Apparemment, j'ai dû faire une erreur. I strongly suspect that the door is locked. No, it's open. Ça devait être fermé, en fait, c'est ouvert. Bon.
cool à lui. Wow. Don't move a muscle, you feathered fiend. Put the gun down, Robert. If I may introduce... Constable Robert, this is the revered Constable Zeln of the Swiss. Qu'est-ce que c'est que cette magouille? Then I was right. You really do want to lure some... That's none of your business. Perhaps that's... And how would I bait my trap? with something inside the safe? What do you know of this Raven's heir? He tried to blow me up. Robert, we don't know who we're... In any event, the new Raven is a more dangerous man. How do you know it's a man? It could just as easily be a woman. And anyway, how do you know that it's a new... Monsieur? Never... Apparemment il y avait un The Raven et un New Raven. De copier l'ancien. Are we still in... Mais il sous-estime apparemment. Or... There is a certain he's an archaeologist from... And what's his story? Well, it seems someone... Locked him? Well, yes. The door is locked and he's standing... Was it locked from inside? It may have... Do you think the locked door... Professor Lucien plays an important role. Well then, Constable Zell. Report back to me when you're... My pleasure, monsieur. And... Baron... Indeed. But... Good. Yes. Don't. Bon, on avance quand même un peu. Si en 15 jours on y est encore. An investigation on behalf of Legrand that takes me one step closer. If I can convince him of my competence. Bon, apparemment on va retourner là-bas. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé à lui. Qui c'est? Tell me, did you mean no? Is there any? If you precisely. Bon, on va lui dire au revoir. C'est pas lui qu'on peut parler. But I've lost. I suppose the steward. Pad on which and I don't need the steward. I'll leave. Perhaps if I want. D'accord, un petit carnet comme ça avec tous les différents trucs avec les personnages, c'est juste magnifique ça. C'est juste très très bien fait. I'll leave the scissors here. If I need it. Bon, apparemment, on peut pas faire autre chose. Haha, celui que c'est déverrouillé. Parce que j'ai allumé la musique. Ah, attendez, est-ce que là... Non, on peut pas. Dommage. Je pensais qu'on aurait pu aller à la fenêtre, ce genre de choses. My son didn't make any trouble for you. It's... I'm afraid so. I understand. Maddie... He's... Could... Apparemment c'est sa mère, donc voilà. On lui rend son pistolet. Very well. Vaut mieux. Bon, on va essayer de voir si on peut pas toujours crocheter la porte, parce que bon, apparemment c'est ça qu'on doit faire en premier. The bolt is too... Je pensais qu'on aurait pu faire quelque chose avec ça. Bon, apparemment on peut faire grand chose.
regarde un peu autour. Voilà ce qu'il pourrait faire réellement. Hello. Oh, are you? I gave it. Oh, could I? Should that? This is the. Apparemment on peut pas aller là. The line on the train. On peut pas faire autre chose. Bon, faut vraiment que je sache comment. Comment on peut faire pour ouvrir cette porte? Perhaps. Non, 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 c'est là que je veux aller. Voilà. J'aime bien ces jeux point and click. Seulement, il aurait pu au moins mis en français, ça aurait été quelque chose de plus appréciable. I'm at a lot. I need the Baroness. The Baroness. But perhaps I need. Examine to lock door. The bolt is too short to get a good grip on it. I'm at a loss without a key or a proper. Bon, eh bien je pense qu'on va s'arrêter ici. Ça fait quand même une vidéo assez longue. Je suis sûr que vous aurez trouvé comment faire. Je n'ai pas vraiment suivi. Voilà, c'est pour ça. Là, je comprends pas parce qu'on peut pas aller plus loin après. Professor. Et c'est. Mais non, alors ça c'est hyper chiant quoi. Que ça se barre automatiquement à chaque fois. Bon. Eh bien, on va se laisser ici. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo découverte sur The Raven. Je pense vous en faire une plus prochainement. Je serai peut-être dans la ville, ce genre de choses, vraiment des indices plus compliqués. Enfin, autre chose, on va dire. Bon, allez, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo plutôt. Puis à une prochaine. Bye bye.